Yeah, hello, welcome to the chat. So today we're looking at the May Day protests, and this one we're watching right now is in America somewhere. I'm just trying to find out where. I think it's Washington DC, I believe it is. So this is live footage which we're getting from Washington in the US. It's a May Day march and protest. Let's see how it goes over there. I know today in Europe, especially in Paris, there's been a few problems there. Massive protests and march in Paris today. Unfortunately, in the UK, May Day protest is going to be on Monday, which is not really May Day, is it? At least in other parts of Europe, especially like in France, in Spain and places like that, their May the 1st is always like a bank holiday. Even if it's on a Wednesday or a Tuesday. I mean, in the UK, we never have a bank holiday on a Wednesday, never. So always a Friday or a Monday. So this year, they're doing it the nearest Monday following May the 1st, which is this Monday coming. I don't agree with that. I think a bank holiday should be the day it's supposed to be. You know, I mean, May the 1st. May the 1st is the National Day of Action. To come out on the streets. May the 1st is a protest day, and the UK government, like always, will not put that day into place. It's like our St. George's Day, you know. It's never like the bank holiday. It should be. So we are watching this live. This is Washington. Everyone there seems to be against Trump, against ICE. They're all left-wing, lefties by the looks of it. So the chat is open, guys. If you want to leave any comments in the chat, feel free. You're welcome to do so. Don't see many police there. I'm going to show you later footage from Paris today as well. What's happening over there? The riot police out in their full riot gear. Can't see any police here at the moment. No peace, no justice. No peace, no justice. That's what they're singing. Whose streets? Our streets. That's the same as what they shout here in the UK as well. I can't see any Palestine flags there. It seems to be all just left-wing lefties. I can see a few American flags.
Slavery, genocide, and war. 1, 2, 3, 4. 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 1, 2, 3, 4. 1, 6, 7, 8. America was never free. 1, 2, 3, 4. Slavery, genocide, and war. 5, 6, 7, 8. America was never free. 1, 2, 3, 4. Slavery, genocide, and war. 5, 6, 7, 8. So this is Washington, D.C. I'm going to show you New York later. And also show you what happened in Paris this afternoon. So I've just turned the sound down on the video there. So hopefully you can hear me better now. We're going to show New York later live as well. And also I'm going to show you what happened in Paris. Say it loud and say it clear. Say it loud and say it clear. It's a global day of action today, May the 1st. Every year is the same. Protests taking place all over the world today. What do we do? When black kids are under attack, what do we do? Hey, what do we do? Hey, what do we do? When immigrants are under attack. In the UK, the main protest is going to be on this Monday coming, which is not really fitting because it's not actually May Day, is it? This is what I don't agree with. I think that May the 1st protest should happen on May the 1st. And not 3 days later. I still can't see any police here in Washington at the moment. Mike check! Mike check! Mike check! Mike check! Mike check! All these people are anti-Trump. I need you to be careful. I need you to be careful. I need you to be careful in the middle. Que tengan cuidado. Acá en medio.
Over here. I just want to say hey. To relay this message. I need you. I need you to relay this message. People in the back. I need you. I need you to be careful. In the middle. I need you to be careful. In the middle. Chocolate City, we're gonna raise our fist. Chocolate City, we're gonna fist up, fist up, fist up, fist up, fist up, fist up, fist up. One knee down, left fist in the air. 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 Jamás será vencido. El pueblo unido. Jamás será vencido. El pueblo unido. Jamás será vencido. The people united will never be defeated. 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 Like that, like that, like that, like that, like that, let's go, 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 like that. Sorry guys, sorry. Let's go, like that, 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 rise up, 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 Sorry. like that, rise up, like that, rise up, like that. Marshall, right here, Marshall. All right, Mr. Marshall. I need you. I need you. Marshall. I need you. Be careful. Be careful. Tengan cuidado. Tengan cuidado. En medio. Lots of noise. Nothing else really, not at the moment, no police. I don't see any anyway. I don't see any counter-protests or anything happening. All looks fairly
Very peaceful, but noisy. Show me what solidarity looks like. This is what solidarity looks like. Money for awards, money for jobs and education. Not for awards or deportation. Money for awards. Money for jobs and education. Money for jobs and education. Not for war and deportation. Not for wars and deportation. Money for jobs and education. Not for wars and education. Not for war and deportation. Not for wars and deportation. Money for jobs and education. Money for jobs and education. Not for war and deportation. Not for war and deportation. Money for jobs and education. Money for jobs and education. Not for war and exploitation. Not for war and deportation. Money for jobs and education. Money for jobs and education. Not for war and deportation. Not for war and deportation. Money for jobs and education. Money for jobs and education. Not for war and deportation. Not for war and deportation. Money for jobs and education. Money for jobs and education. Not for war and deportation. Money for jobs and education. Not for war and deportation. 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 What's disgusting? What's disgusting? Give me 1 minute, guys. I'll be back. Slow it down and tighten up. 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 Show me what community looks like. This is what community looks like. Show me what community looks like. This is what community looks like.
gon' be right here. We gon' be right here. We ain't going nowhere. Welcome to DC. I'm from the city of district. I own up to it. But right now I got a real big bone to pick. Niggas in the street don't let us get some ownership. We gotta shake it, huh? Well, we doing it, yeah. This ain't getting one, no, we're down, more like a hidden hole, sorta like we tackling. And we pray so hard cause we be practicing. And this is just the beginning, Slim. We just primitive, so they suck your Nike boots and ass with the Timberlands. When the brothers off the boat like they killing them. What a condition that we living in. We got us fighting over land, treating them like cowboys and Indians. So football, yeah, cowboys and Indians. And politics, yeah, cowboys and Indians. But much love to that's why I love Yeah, so it's just a Palestine flag in the background and a Lebanon flag. No sign yet of any police anywhere. So we are looking at Washington, DC. Jews against ICE. Families belong together. Seem to have lost sound from the video at the moment. I'm sure it'll come back in a minute. Yeah, so this is Washington, DC. I don't know why the camera's pointing at the child. Really no need to do that, is there? I have no control. Oh, there's the first police I've seen in a car on the left hand side there. Looks like they are now marching down like a built up office block area of Washington. I'm going to show you a bit later what happened in Paris today.
Okay, I'm just going to try and do something a moment. I'll come back to this in a minute. Yeah, just bear with me, guys. Hein? Ah ouais. Ah, toujours pas. Ça me paraît que... C'est pas sous le Voilà avec Karine. C'est le spectacle. Ça me fait Brochet. Et toi? Ça va? Ouais. Ouais, bon. C'est bon. Ce que j'ai dit, ça viendra. J'ai pas dormi la fois. On l'a tout à sa femme. Maintenant, ils ont travaillé les racontes. Tu les machines d'agriculture à 100 000 ans de conneries. On les ramène. C'est des écolos, les conneries. So this was earlier today in Paris, guys. Massive march there in Paris today. Arrête de filmer. C'est quoi ta tête de pépé? Je vais faire. Il a dit.
Lâu lắm, lâu sẽ là gerçek enflasyon. Ekrem İmamoğlu'na, Selahattin Demirtaş'a ve haksız, hukuksuz bir şekilde tutsak düşürülen tüm dostlara buradan selam gönderiyoruz. Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? İşin kolayına kaçmadan ama. Gül yanaklı bebesini emziren melek yüzlü anneciğin resmini değil, neden akvaryumda su kabarcıklarının arasında dolanan
kırmızı balığınkini? Neden akordüde elmalarınkini? Sen mutluluğun resmini yapabilir misin üstad? 1961 yazı ortalarında Küba'nın resmini. Çok şükür bugünü de gördüm. Ölsem gam yemem gayrının resmini yapabilir misin üstad? Well, the working class is our name. That's right. The working class is our name. The working class is our name. Defending families is our game. 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 Defending black kids is our game. Defending black kids is our game. Defending immigrants is our game. Defending immigrants is our game. Hey, universal health care, that's our game. Universal health care, that's our game. Universal housing, that's our game. Universal housing, that's our game. Free education, that's our game. Free education, that's our game. Yeah, free education, that's our game. Free education, that's our game. Fighting fascism, that's our game. Fighting fascism, that's our game. Fighting racism, that's our game. Fighting racism, that's our game. Yeah, fighting racism, that's our game. Fighting racism, that's our game. Yeah, fighting racism, that's our game. Fighting racism, that's our game. Yeah, we want justice, you say how? We want justice, you say how? We want justice, you say how. ICE off these streets right now. ICE off these streets right now. ICE off our streets right now. ICE off the streets right now. Yeah, ICE off our streets right now. ICE off the streets right now. Hey, give it up for yourselves, y'all. Give it up, give it up. Give it up, give it up. Give it up, give it up. Look at all these people. Give it up, everybody. So, We guys, are here. this is Washington, D.C. live. Live from Washington, D.C. I'm asking for immigrants' rights, workers' rights. Workers' rights, I agree with. Immigrants' rights, I agree with. What I don't agree with is illegal immigrants' rights. Anything is legal in this country is fair play by me. But when it's illegal, surely they have no rights. But we all know that doesn't work. It doesn't work that way here.
And hey, and this is chant that we do. I'm going to do a piece of it. So I'm going to say, who be the power? You say, we be the power. Who be the power? We be the power. Who be the power? We be the power. People power. People power. All right. Woo! So I want to say welcome, brothers, sisters, siblings, cousins. Welcome. Woo! Welcome to our friends and our fighters, our dreamers and our doers. So we are watching Washington DC live feed from Washington DC. A bit later we're going to be heading for New York to look at New York, the live feed from New York. How about that? Okay, so I'm LaDawn Love, like I said, and I'm honored to be here with you today, representing Spaces in Action. And together with you, Spaces in Action brings together bold ideas, political clout, and most importantly, organized people. Don't forget to hit the like button, guys. Material conditions of folks struggling to make ends meet in the DC area. Yes, yes? Yes, yes. And I'm standing next to my powerful brother, George Escobar. So it's kicked off in Paris today already. So that's, I don't know about any other parts of Europe. I'll have to look into it in a moment. But it definitely kicked off in Paris today. And now we're looking at what's happening in the United States. This is Washington, D.C. at the moment. This is what's happening in Washington right now. And a little bit later we'll be going to New York City to see what's happening there. All live for you. Feel free to leave a comment. Leave a comment in the chat if you want to. I'll be back in just a second, guys. Maryland y de Virginia. Bienvenidos todos y todas. Aquí estamos para dejarles saber a esta administración que aquí estamos y no nos vamos. Y si nos echan, ¿cómo? Aquí estamos. Y si nos echan. Así es. We are here to say loud and clear to that guy that we just passed by in the march. It's 1930. United, and we are not going 7:30 here in the UK. Across generations of working class, black, brown, and immigrant, indigenous communities have brought this country while being denied, have built this country while being denied the full promise. Is that right? Yeah, Paris kicked off today. A massive march in Paris today. Riot police were out in their full gear. Water cannon, tear gas, everything. I'll try and show you some of that later. At the moment we are watching a live feed from the USA, Washington DC live. And a little bit later, we'll be going to New York to see what's happening there. Welcome to this live feed. Please hit the thumbs up button for me, please. If you enjoy this video, hit the thumbs up. If you don't enjoy it, feel welcome to hit the thumbs down. And feel free to leave any message in the chat. To collective people power. Power to the people! Power to the people, yay! But right now, we know that across the country, we have ICE terrorizing our communities. We have them carrying out an agenda based on mass detention of black and brown people, mass incarceration
of black and brown people, and mass deportation and separation of families of immigrants all across this land. And we know who that is benefiting, right? That is benefiting a small number of billionaires that we know that this country's administration is prioritizing. But guess what? We're not going to take that, right? We're standing up and we're doing what? We're fighting back. Because we stand up and we what? Fight back. We stand up and we what? Fight back. Así es. Ahorita en este país sabemos que de costa a costa tenemos una administración que está perjudicando a la clase obrera, a la clase inmigrante. Tenemos una administración que está enfocada en deportar nuestras familias, en encarcelar las comunidades negras en todo este país. Y sabemos que esta administración beneficia solo a una clase billoneta, esa misma clase billoneta que se beneficia ¿de qué? De la genocida en Palestina, de la invasión de nuestros países, de amenazas contra Cuba, contra Venezuela. Pero ¿saben qué? Nosotros Speaking no Spanish. vamos a permitir eso, ¿verdad? Porque nosotros somos hijos de Martí, somos Protect hijos workers, del protect libertador immigrants. Simón Bolívar, y somos hijos de Zapata. And he's speaking in Spanish. Así es, porque se sabe que cuando nosotros luchamos, ganamos. Cuando luchamos, cuando luchamos. Así es. Today is May Day, but May Day is whose day? It is our day. May Day is our day. And it was born out of the blood, sweat, and sacrifice of workers who refuse to accept being treated like machines, like second-class citizens. It was black workers. Where my black workers at? You hear that, okay? Yes. Where my immigrant workers at? All right, and I'm going to let y'all know this. Nothing don't happen without women. So where are my women workers? These are the folks who risk everything so we can have a regular work day, safe conditions, and a voice on our job. And right here in Washington, D.C., where 700,000 people, these people deserve dignity. Yes, yes? If you're from D.C., raise your hand and say, D.C.? Say, hey, Mo! All right? Because we deserve respect and the right to represent, and we're not standing by. We are taking action. Yes, yes? This is our legacy, and this is our fight. And we stand on the shoulders of giants. And today, we march forward for the next generation. That's right. That's right. That's right. Porque el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. A people united will never be defeated. A people united will never be defeated. It's all people. First, we wanted to start by thanking the great organizations and the great people that made today possible. This is not easy, y'all. This is not easy. So, huge thank you, muchas felicidades y un gran agradecimiento a los grupos como Care in Action. Where's Care in Action? I see the blue before me, but a hands up to the National Education Association. To the Congregation Action Network, Faith in Action, SEIU 32, SEIU International, SEIU 500, Popular Democracy. Bienvenido los españoles. Free DC, where's Free DC? Españoles. Families not fans. United we dream. And I heard of this organization somewhere, Spaces in Action!
We are casa, casa! Washington, You are D.C., the heart and the guys. soul of this movement. Nothing would be possible without your blood, sweat, and tears. Thank you so much. Muchas gracias a todos ustedes, a todos esos grupos que han levantado la voz y que se han presentado hoy. Entonces, vamos a empezar el programa. You know, let's start the program. So let's carry on with the program. So with that, we first want to start in prayer. And I'd like to call up Reverend Adimuyawa Pamiduro and Reverend Nelson Furtado Gilliam. Buenas tardes, trabajadores. Good afternoon. We are here as people of faith because regardless of what you heard about God, God has called each and every one of us to love mercy, do justice, and walk humbly. So we join with you and lift up our voices. And yes, we pray because God is in it. Let us pray. God of justice and mercy, we gather today in the streets, in the open air, bringing our hopes, our fears, and our voices. We lift up every worker, every family, every person longing for dignity. We lift up those who feel unseen, unheard, and pushed to the margins. Ground us in courage and guide us in wisdom. On this day of action, where people stand together for justice, fairness, and dignity, May Day DC reminds us that every voice matters and every life carries sacred worth. Give us strength to stand for what is right without losing compassion. Give us boldness to speak truth without losing love. And give us endurance to keep showing up for one another. And now, because I'm from Brazil, I'm going to pray in Portuguese. Deus de justiça e paz, abençoa este povo reunido hoje. Dá-nos coragem para lutar pelo que é certo e amor para cuidar uns dos outros. Que a tua paz caminhe conosco e que a tua justiça floresça nessa terra. Dios de justicia y paz, bendice a este pueblo reunido hoy. Danos valor para luchar por lo que es justo y amor para cuidarnos mutuamente. Que tu paz camine con nosotros y que tu justicia florezca en nuestra tierra. Dios, que este encuentro sea más que un momento, que sea un movimiento, que sea sanación, que sea esperanza. Yeah, bear with me while I have a look, see what I can find.
Okay, guys, I'm going to show you something which happened in Paris today. This was Paris earlier on today. As you can see, lots of riot police there. Full riot gear. So this was Paris earlier today. You can see people equipped with helmets and tear gas masks. Mainly press, photographers. And the police all dressed in full riot gear. Look at that. Police are now moving forward. Big bang there, a little explosion. Faudrait qu'ils recoupent derrière nous. Okay. Yeah, sorry, I was just trying to go back to it again. Yeah, it was Paris earlier today. I think I can go back to it now. Let's have a look. There we go. So you've got Paris medics there carrying a young lady away, an injured young lady by the looks of it. This was earlier today in Paris on the May Day protest march, where hundreds of thousands took place in this protest today in Paris. It's worldwide protest day today, really, at 1st of May. Happens every year. I've got footage coming up from Washington, D.C., which is happening right now. I've got live footage coming up for you. And also I've got live footage coming up later from New York. So you can see chaotic scenes there in Paris, where the medics are taking the young lady to safety so they can treat her safely. Ils sont en train de la soigner là, on dirait, il y a rien. Vous êtes bête ou quoi là?
Enlevez vos caméras tout. Non, mais enlevez vos caméras. Danny Tommo got arrested. Coming back into the UK? For terrorism. Okay, it's interesting. I know he was out in Belgium yesterday. Can't confirm that at the moment for you. I will try and find out more. Okay, I think I'm going to try and go back to Washington, D.C. Find out how to do it. Just bear with me, guys. Affordable housing. We demand fair tax systems. And you know okay, back to Washington, D.C. We're demanding a minimum wage of $25 per hour. Thank you, living wage for all. We will use our I'm gonna have a look for that power to post now. demand people Tommy Robinson, over profits. Yeah, we will demand freedom for our students. We will demand freedom for our educators. We will demand freedom for all people who call America home. So we march today, we organize tomorrow, we vote in November. And the Supreme Court, they ain't stopping us. That man, he ain't stopping us. Because our power doesn't come from them. Our power comes from workers uniting and fighting and winning together. We the people will be that light finding a way toward liberation. We the people will be that light demanding justice. We, the people, will stand in our power, we will shine our light, and we will find a way to win all the things. We're going to win all the things, all the things, all the things. Let's go win. That the movements happen because of people, but the movements happen because of women. Yes, yes? And we just heard a powerful speech from Becky. Yes. So keeping that flow going and talking about powerful women and movements, I want to call up Jennifer, who is an activist and a wife of Kilmar Alberto Garcia. And also Mildred, an activist and wife of Rodney Taylor.
moment because both of these women are standing strong for their families and their husbands are going through a trying time. Talk about keeping families together and not separating them. And both of them are dealing with the turmoil of not having their loved one near them. So I'm going to ask them to raise their hand with their flowers in it. And can we just have just one moment of silence? And I want to ask you to send energy to us and to them most importantly. And may it flow back to you as well. Can you put your left hand up? When I say, who be the power, you say, we be the power. Who be the power? We be the power. Who be the power? We be the power. Who be the power? We be the power. The people power. People power. People power. All right. So first we're going to hear from Jennifer, and she's going to share her story with us. Good afternoon, everyone. My name is Jennifer, and I am Kilmar Abrego Garcia's wife. He is my lifetime partner, my husband, and the father of our kids. As I stand here today and look into this beautiful crowd with my head held high, I want to reflect where I was 1 year ago. I was right here in DC on May Day on 2025, and my family was separated and our hearts were broken. My husband, Kilmar, was a torture prison in El Salvador. Shame! I stood on this same day, May Day, stage last year, fighting for my husband and not even knowing if he was alive. But holding on to my faith and the strength of the movement, coming together to stand up for my family. And I stand here today able to finally say that he is home. God never left our side. The community never left our side. The movement we are building together has shown up time after time. That's right. That's right. I want to say thank you for marching for us and for all the workers and all the Kilmars that are still out there, waiting to be reunited with their family. It wasn't easy, and our roads and fight ahead isn't over. But together, we brought him home. I believe we will see the light after all the darkness together soon as well. And I want to ask you now to extend your heart and fight for these two strong women on the stage, Mildred and the mother of Philip Brown, who's here lifting their voices for their family, who have been mistreated by this administration, which are trying to silence their stories. But we, the people, know their life matters. And we will not let this injustice be silenced. We will not let their stories go unnoticed, and we will fight until Rodney is free from the detention center and there is true justice for what has been done to Philip Brown. Please continue marching for
for Rodney Taylor, Philip Brown. Please continue marching for Rodney Taylor, Philip Brown, and for all the families who are fighting against ICE, police, and all forms of enforcement. Because together, we are stronger. Lastly, I have a few words and a message from my husband, Kilmar, as he wrote for you. I want to extend my gratitude to every person who lifted up my struggle, who was a voice when I couldn't be heard, and prayed and fought for my liberation. Thank you to Casa, Smart, Turk, and every person who uplifted my name for justice. Because that fight, I am now home with my family, my wife, and the ability to continue fighting in courts for my due process. I am finally home with my children and my family who have fought not only for me, but for all the Kilmars out there whose voices haven't been heard. Danny Tommo has been detained under the Terrorism Act by UK authorities when he is guys. putting out there, letting you know Danny Tommo is currently. And for the people who So we're going to skip over to the post from what Tommy Robinson has said today. From this post has been posted by Working Class Patriot 1 on YouTube. On this International Works Day, I want to remind try and get it up on the screen for you. People around the world to hold your head up high Just and one keep moment. fighting for justice, dignity. One no matter who moment. tries to bring you Here we down. go. It's You 20 matter, hours. and you are the Get it back to person the you have beginning. been waiting for. With love and solidarity, Kilmar. Sí se puede. So guys, this was a post from Tommy Robinson. Buenas. Okay, let's have a look now. First of all, see if the sound works. Okay, so you can see Tommy Robinson there. Just gotta try and get it working now. There we go. Danny Tommo has been detained under the Terrorism Act by UK authorities when he has landed. Putting that out there, letting you know Danny Tommo is currently in custody at Heathrow Airport, detained under the Terrorism Act. Because our government view it as a terrorism if you're trying to highlight criminals, criminal gangs, which is all he's done, is go and highlight criminal gangs who are bringing criminals into the UK. He's been detained under the Terrorism Act at Heathrow Airport. Danny Tommo has been detained under the Terrorism Act. That's the latest. Let's go back to Washington now. Tardes a todos. Mi nombre es Jennifer y soy la esposa de Kilmar Abreón García. Luchando por mi esposo. It goes live now in Washington. So what do you think about that? Danny Tommo been arrested Pero aferrándome a la fe, at Heathrow Airport. que unía para defender a mi familia. Y hoy estoy aquí para decir finalmente que está de vuelta en casa. Yeah, thanks for that, TT, if you're still there. TT2973. Yeah, thanks for that, mate. I can confirm that the post was put out by Tommy Robinson and also by Working Class Patriot, saying that Daniel Thomas, who has been over in Belgium the last couple of days, has been arrested on his return to the UK at Heathrow Airport.
que tenemos por arrested delante no ha apparently terminado, under pero the Terrorism juntos Act. lo traímos a casa. So that's the latest news. Creo que pronto Breaking veremos news. la luz en medio de toda la oscuridad, también juntos. Quiero pedirles ahora esto, extienda su corazón y su lucha hacia estas mujeres fuertes, poderosas que están en el escenario conmigo. Mildred, la esposa de Ronnie Taylor y la madre de Philip Brown, por estar aquí y alzar las voces por sus seres queridos, quien también han sido maltratados por esta administración que intenta silenciar sus historias. Pero nosotros, el pueblo, sabemos que sus vidas importan y no vamos a permitir que esta injusticia sea silenciada. No dejemos que sus historias pasen despercibidas y sigamos la lucha hasta que Ronnie sea liberado de la detención y haya verdadera justicia por lo que se le ha hecho a Philip Brown. Por favor, continúen marchando por Ronnie Taylor, Philip Brown y todas las que luchan contra ICE y la policía y toda forma de brutalidad en la fuerza del orden. Porque juntos somos más fuertes. Y por último, tengo unas palabras y mensaje de mi esposo Kilmar, el que escribió esto para ustedes. Quiero expresar mi gratitud a cada persona que el año pasado marchó en mi nombre el 1 de mayo. A todos los que alzaron mi lucha, que fueron mi voz cuando yo no podía y que oraron y lucharon por mi liberación. Gracias a Casa, a Smart, a Turk y cada persona que levantó mi nombre por justicia. Gracias a esa lucha, ahora estoy en casa con mi familia y mi esposa, con la capacidad de seguir luchando en los tribunales por mi debido proceso. Finalmente estoy de vuelta en casa con mis hijos, mi familia, quienes lucharon no solo por mí, sino por todos los Kilmas cuyas voces no han sido escuchadas. Aunque hoy no esté físicamente presente, mi corazón está en las calles del 1 de mayo. Y para las personas que están pasando este proceso, continúen luchando, pero siempre agarrados de la mano de Dios, porque Dios nunca los deja solos. En este Día Internacional de los Trabajadores, quiero recordarle a los trabajadores y a la clase trabajadora de todo el mundo que mantengan la cabeza en alto y sigan luchando por justicia y dignidad, sin importar quién intente derribarlos. Ustedes importan y ustedes son las personas que han estado esperando. Con amor y sinceridad, Kilmar. ¡Sí se puede! 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 First, I want to say, what a powerful update that Jennifer's family is reunited. But unfortunately, there are many families that still need to be reunited. And next, we're going to hear from Mildred. And her husband is Rodney Taylor. Hi, everyone. My name is Mildred Dennis Taylor, and I am a fierce advocate for my husband, Rodney Taylor. On this May Day, we stand in the legacy of workers who refuse to be invisible, because labor justice is immigrant justice, and immigrant justice is racial justice. Black immigrants are essential to this country's workforce, working in healthcare, warehouses, transportation, and the beauty industry. Yet, we are pushed into the most dangerous, lowest paid jobs, where exploitation, wage theft, and unsafe conditions are norm, especially
when immigration status is used to silence us. 287G agreements have exploded, turning local police into immigrant agents. Shame. What starts as a simple encounter can end in detention. My husband, Rodney Taylor, is one of them. Rodney has deep roots in this country. His lineage dates back to the early 1900s, where his great-great-grandfather, born in Houston, Texas, migrated to Africa. Rodney is a disabled man, a double amputee since the age of 10 years old. He is a father of 7, a barber, a taxpayer, a provider. Today, he is still cutting hair inside Stewart Detention Center. He cuts up to 60 heads a week and is paid just $20. Shame. And if he's even paid at all, it's exploitation. Inside the Stewart Detention Center, his disability is not accommodated. He is punished. He's been in solitary confinement. He's gone without food. He's gone without a shower stool. Rodney states, I've been facing ongoing discrimination at Stewart Detention Center. We're getting basic accommodations like my prosthetics, my liners, and a wheelchair has been an uphill battle, leaving me physically and mentally drained. Shame. In January 2026, they stopped bringing me food, and I went 3.5 weeks without eating while my health worsened, including nerve damage and my hands and developing bone spurs in my neck. Shame. Despite support from elected officials, I remain in detention and inhumane conditions. Poor food, broken facilities, unsafe water, and delayed medical care. And after 15 months, I am still waiting on justice and holding on to my faith. This is not just neglect, this is abuse. That's why we stand with the Stop the ICE Machine campaign, calling out corporations that profit from detention and deportation. When we say workers over billionaires, we mean all workers. We mean undocumented workers. We mean black immigrants. We mean the detained, and we mean the disabled. That's right. When we say ICE out now, we mean ICE right. When we say ICE out now, we mean ICE out now. We mean dismantle a system built on exploitation and harm. Mayday is a demand for dignity, protection, and freedom. Because no worker is free until we all are free. I want to give my gratitude to Jennifer, to Philip Brown's mother, and to the Casa family who joined me here on stage today in making all of this possible. To our mighty Casa Georgia family, woo! We drove 12 hours for this moment. Woo! We made it all the way to DC, from Atlanta to Baltimore to Richmond and even Pennsylvania. We are here. We thank you all for fighting alongside us. Together we are here for the movement. We are here to fight until we all are free. Free Rodney Taylor, free them all. Thank you. Free them all. 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 All right, all right. I just want to take a moment to make a statement about the fact that immigrants are under attack and citizens are under attack. And so next we're going to hear from Marari, and he's going to share the story of the mother of Philip Brown. Y'all, when black people are under attack, what do we do? Say, what do we do? When immigrants are under attack, what do we do? Say, what do we do? When workers are under attack,
been said, is Marawi Garima. I'm a proud DC native. You know, I'm a proud member of the DC Alliance Against Racism and Political Repression. I'm a member of Freedom Road Socialist Organization, and also a proud member of the Unstoppable Families Not Feds Coalition. When I say protect families, you say not feds. Protect families. Protect families. Protect families. I'll tell you about Philip Brown. His mother was supposed to be here, but due to police repression, intimidation, and neglect on the side of elected officials, she is not able to make it. And we say shame. Philip Brown was an unarmed black man, a Washingtonian, who was pulled over by MPD on Benning Road last October. During the course of the stop, which was for tents, Homeland Security was called in. They said they heard him revving his engine. Despite him not moving, they accused him of trying to flee. And in the same way they killed Renee Good, they shot him. Okay, guys, we're gonna go across to just for a moment over to Berlin. Okay, see what's happening over there. This is in Berlin. Berlin is live. It's happening right now. So it's not Washington DC. I need to remove that. Just one moment. This is Berlin. Berlin TV. This is courtesy of Berlin TV. This is happening right now. This is live from Berlin. That banner at the top, actually. So let's see if I can give that to you. There we go. Porträtaufnahmen von Village. Okay, kann man mal umdrehen. Schließen, ja. Da traut er sich denn nicht. Und ich mich ja, ich habe mir gedacht, ich stelle mich hinter die Polizei. Dann wird er sich nicht wagen, dann da oben da ranzukommen. May the 1st is always like a bank holiday. Whereas in the UK, we don't do it like that, just in case it falls on like a Tuesday, a Wednesday, or a Thursday, or something like that. We always have to link it to a weekend. So this year, our May Day is on Monday, Bank Holiday Monday. In other countries, even if it's on a Wednesday, if May the 1st falls on a Wednesday, they will have a bank holiday, they will have a day off. And then the days in between, they call it a bridge, like a puente, they call it a puente in Spanish. So if it's for an example, May the 1st is on a Thursday, they will also have the Friday off, because that is a bridge to the weekend. So they bridge it across to the weekend. So this is live. This is live coming to you now from Berlin.
Ja, schön, Kieler Reni, gut, dass du da bist, weil ich glaube, die Kieler Sprotte, die muss bald in die Haia. Oh. Ist ja leider alles hier ein bisschen schief gelaufen, weil kein Netz, längere Zeit offline German gegangen. commentator for you? Das Netz Anyone wieder da. understands German? Ich habe es einfach, ja, ich kann ja mit der App offline mitschneiden, auch wenn ich kein Netz habe. Das habe ich einfach gemacht. Und It's called wenn Berlin ich gesehen, ich bin TV. bei Twitch Berlin live. Ne? TV. Da brauche ich ja keinen So we're just Stream going to für follow machen. this Ja. for a while. Da habe ich noch einen weiteren Stream geplant auf YouTube. And then we're going to go back to Washington, D.C. in America. Dürfen Sie nicht weiter? Das ist And eventually we're going to go to New York as well, see what's happening over there. Schnapsfahne. Die Polizei ist ja ganz vorne da Looks eigentlich. a bit tense there in Berlin. Keine Ahnung, was da jetzt los ist. The breaking news banner I've got gone across the top is news Endlich mal Danny keine Tommo was arrested Netzstörung. on his return Das ist ja to vorhin immer Heathrow alles dauernd Netzstörung gewesen. from Und dann die Belgium, I believe, Zuschauer dann weg. and arrested under terrorism charge. Terrorism Act, or something like that. That's what's happening just there right now in Washington, D.C. And this is Berlin. Don't forget to hit the like button, guys. Hit the like button for me. Does help the channel grow. Kann ich Ihnen erklären, dass diese Kopfhörer viel besser sind als Ihre 200 Kopfhörer? Glauben Sie mir nicht? Schauen Sie. And what's his sound in my headphones? So I'm trying to get you content tonight from different live streams from around the world. This is showing at the moment Berlin, Germany, capital of Germany. I think it's the capital of Germany, isn't it? Berlin. It is now anyway. Ja, und ich habe leider die Lampe nicht mitgenommen. So as he's talking, now we'll just nip over to Jetzt sind wir ja in der dunkelsten Ecke, ja. Meine Güte, was geht jetzt hier ab? Guck mal vorne da mal gucken, was da jetzt los ist. Wenn man herausfinden kann, warum das jetzt hier nicht weitergeht. Direkt hier, Blockade ist ja jetzt hier nicht, eigentlich. Sehe ich jetzt nicht. Was ist jetzt eigentlich los? Dürft ihr nicht weiter, oder? Verpiss dich, Junge! Soll ich mal weiter die Kamera ausmachen oder sonst mal Gericht bilden? Nahaufnahmen sind illegal, das ist schon, ja? Nahaufnahmen sind illegal, Großer. Ja, ich habe ja gar keine Nahaufnahmen gemacht. Nahaufnahmen Gericht gefilmt, Alter. Habe ich gar nicht gemacht. Das wird die Polizei gleich stehen, oder? Also bist du vermummt. Was ist denn jetzt hier los? Lassen die euch nicht weiter, oder? Und von dem kriegt man keine vernünftige Antwort. Ja, hätte ja auch klar sein können. Jemand, der mit dem Regenschirm da rumläuft, bei Sonnenschein und die Kameras abzuschirmen. Ah, genau, da kommt noch hier. Ich finde ja einen Pressesprecher. Ja, also, von der Polizei wäre ja ein Wunder. Ah. Sag mal, weißt du, was jetzt hier los ist? Nicht weiter, oder? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum die mich alle so schwierig anschauen. Keine Ahnung. Mit Mundbild.
sonst wärst du ja kein Streamer geworden. Du wurdest angegriffen auch? Nee, bedrängt. Angriff ist der SKLAB. Okay. Das war richtig heftig, aber er hat sich auch gewehrt halt. Und das war nicht so gut. wir haben ihn mit Bier mit Bier bespritzt. See what's happening now. Ja. Aber er hat sich dann richtig gewehrt. Ja, jetzt hat er eine Anzeige, oder? Ja, sicher. Ist er in Gewahrsam? Ich nehme es mal an, ja. Und sein Handy war ja auch weg, das war einer der aufgehoben. Ich habe es auch versucht, aber das war zu gefährlich. Da war totale Drängelei, Schutz, war echt heftig. Also gerade als ich weg war, oder? Ja, das wird hier mit der Kamera wird das sein. Wie gesagt, der ist ja Kampfsportler, der hat ihn, wo er ihn bespritzt hat, die Leute sind ihm durchgegangen. Er hat ihn nur packen sollen und zur Polizei bringen, das hat nur gereicht. Aber der ist auch schon seit 13 Uhr unterwegs. Ja, richtig. Muss sich die Kraft einteilen, auch mal auf Toilette. Ich meine, der Typ, der hat das verdient gehabt. Macht man halt nicht. Da waren ja nochmal 10 Leute oder sind hinter ihm her, wollten ihn aufhalten. Ich dachte, hat mich sowieso gewundert, weil der Polizist hat ihn ja mitgenommen. Ja. Aber offenbar hat er ihn wieder loslaufen lassen. Ich verstehe es auch nicht. Also, ganz seltsam. Und die sind dann hinterher, wollten ihn wohl aufhalten, aber da muss so einer ihn müssen angegriffen haben. Kann man sich alles nachher angucken. Ich habe das alles vor. Ja, alles sehr schnell dann und warst du da live zu dem Zeitpunkt? Ich war da live, ja. Ich war da drauf. Aber nur privat oder auch für die Zuschauer? Nee, für richtig live, ja. Nee, auf YouTube sogar. Ich bin auf YouTube jetzt und habe hier 2000 Zuschauer. Wow, schön. Der Beobachter, der hat auch eine fotografiert, wo der Mann am Rand steht. Ja. Weiter Entfernung. Ja, die Leute interessiert das halt, ne? So der Tag heute und so. Ja, ich finde es ein bisschen schade, aber ich gehe eben mehr ein bisschen in Richtung Video in letzter Zeit. Habe ich mehr Lust einfach. Ja, manchmal ist es einfach besser auch. Also bei so einer Situation hier mit dem man macht sich kaputten Netz, man macht sich kaputt. Ja, es ist Wahnsinn. Ich bin dauernd weg, Zuschauer weg. Du kannst nicht dorthin gehen, wo was los ist, weil da kein Netz ist und so. Genau. Also manchmal ist es wirklich verkehrt. Halt. Deswegen habe ich auch nachher irgendwann gesagt, Leute, wenn es jetzt nochmal abbricht, dann schalte ich ab und filme offline weiter. Aber ich möchte jetzt hier dran bleiben. Ja. Dann plötzlich ging es ja dann auf einmal, hast du ja mitbekommen. Ne? Ja. Und wenn du mit dem geredet hast, ein Informatiker da, plötzlich ging das. Auf einmal sehe ich, ich habe ein gutes Netz, ich bin live. Krass. Echt krass. Ja, Roy, mit dem Halloumi wird nichts. Nee, alles gut. Aber hinterher will ich noch was essen, wenn es vorbei ist. Ja, ich auch. Ich hab nicht Hunger Ich jetzt. auch. Aber ich weiß nicht, ob die das jetzt hier auflösen oder was die machen. Ich weiß nicht, aber es gehen immer mehr weg von der Es gehen auch viele weg, ja. Vielleicht, weil es dann zu lang ist. Ja. Aber hier ist auch echt wenig Polizei. Also ich frage mich, ob noch andere Hotspots sind. Hier ist noch Polizei. Da war ja Massenpolizei vorher vorne, wo die eigentlich das abbiegen sollen. Vielleicht wird der Hotspot gar nicht mehrere mehr hier Hundertschaften sein, waren, das war Wahnsinn. Also ich dachte wirklich, das sah aus mehr Polizisten als Demonstranten, das sie da gesehen haben. Wirklich irre. Vielleicht müssen wir uns aufteilen und wir müssen noch ein bisschen gucken, was so noch los ist in Kreuzberg. Oder? Weiß nicht. Also hier für deine Zuschauer. Doch, hier geht's richtig ab. So, leider kein Licht. 2000 live gerade. Oh, Wahnsinn. Kommst du schon fast im Reichweite? Ja. Silvester hatte ich 6000 gehabt. Ja. Obwohl Weichreite und Utopia da waren. Die waren ja auch da. Doch, ich bin online. Wieder, mal wieder. Frage, wie ist denn das, wenn mir einer einen nackten Hintern ins Bild zeigt? Ausschneiden. Ja, es kann, wenn das einer meldet, kannst du ja Ärger kriegen. Ja. Kann gesperrt werden. Ja. Würde ich rausschneiden. Privatisieren, rausschneiden. Nackter Arsch. Ja, deswegen ist Rückspulen abschalten manchmal nicht verkehrt. Kannst du das Rückspulen abschalten, das könntest du jetzt noch machen. Ja. Das ist nicht verkehrt. Ja, das habe ich gemacht bei Corona-Demos auch, weil die ja die Meldungen gemacht haben. Ja, aber das kann ich im Studio nicht machen. Im Studio nicht, nee. Aber im Browser geht's. Also im Browser kann ich machen auf Android. Da geht es. Also mit dem Samsung, ja. Schwer, aber es geht mit Greif. Es war von der Firma leicht, ich musste ja nur einen Livestream planen. Ich habe das hier tatsächlich mit dem Ding geschafft. Ich würde den sowieso im Anschluss privat essen. Es ist schwer reinzukommen, weil die haben da irgendwie, YouTube will das nicht, es ging vorher ganz leicht, aber es geht manchmal. Ja. Ich habe es, wie gesagt, ja vorhin geschafft. Und letztes Jahr auch. Du hast ein spektakulär. Ja, lass einfach laufen und dann sollte sich was melden. Ich habe gesagt, zur Not schneidest du es raus. Setz den auch privat und dann schneide ich auch Spender raus.
Vielleicht hast du ja Glück, die wissen nicht, wer du bist. Und dann kannst du es so noch aufhören. Wenn die es natürlich darauf anlegen, das melden, das ist scheiße. Ja, wollten sie ja. Haben ja gesagt, wir wollen den Strike. Ja. Hast du das mit der Eskalarie mitgenommen? Nee. Den haben sie ja festgenommen jetzt. Die haben einer mit Bier gespritzt. Die sind die Leute durchgegangen. Erzähl mir nichts, du hast mich unbeeinflusst. Ich guck mir das bei dir an, du hast es ja auch. Das war aber noch nicht alles, da war noch nachher noch mehr. Kein Links. Das ist live auf YouTube. Das geht doch ohne hier unten, oder? Also die links und rechts. Also eine Nazi-Keule, die wird immer spitzer, aber nicht eine Spaltung. Das ist immer eine Spaltung der Gesellschaft, die immer von oben, Teile und Herrscher immer von oben sind. Ja, aber das sagen dir die Linken und das sagen dir die Rechten. Ja, woher der Recht? Ja. Weißt du? Solange man sich nicht annähert. Ich bin unpolitisch. Da müssen wir ganz weit auf der Linie. Ja, das wird wahrscheinlich hier beendet werden. Aber Klimawandel ist eine Lüge, das weißt du schon. Halt die Presse sagt das vorbei. Da traut er sich. War doch ab auf 15. It's 2030. 8:30 here in the UK. That's 9:30 over there in Germany. Ja, wie and the rest of Europe as well. Vor allem, dass die verhalten sich ja genauso wie. Got breaking news today to tell you about Danny Tommo has been arrested at Heathrow Airport on his way back to the UK. Merkst du nicht, dass die dich ja nicht haben wollen? Also geh doch. Sagt, ich bin Pressevertreter. Ja, ich auch. Ja. Ja, dann soll ich gehen jetzt oder was? Haben sie gesagt, ja, du weißt doch gar nicht, wer ich bin. Da mobbt mich einer und du machst dann mit. Das ist doch wie drei Unbelievable, Reisen. really. Das wollte er nicht hören. Er hat mich nachher noch gerammt. Voll krank. Hat er nicht nur gerammt? Voll den Rucksack. Feige halt. All he's trying to do, Danny Tommo, is just show us what is happening over there in Belgium and France and everything. And he goes and gets himself, he gets arrested on his return to the UK. Wo ist der überhaupt heute? Den vermisse ich. What he's been doing over there is trying to der ist auch am Wochenende show us unterwegs. what's happening with the illegal boats coming over, where nobody gets arrested, nobody gets detained, and they come over with no IDs, no passports, no nothing. Danny Tommo comes back into the country and he gets arrested. How does that make any sense at all? We don't know the full story though. I don't know the full story. Schaffe ich das So heute, I'm just telling you what's been put out there by Tommy Robinson actually. He posted earlier today that Danny Tommo has been arrested under terrorism charges entering Heathrow Airport. Die Zuschauer bitte teilen, liken halt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Viele von euch haben mich ja nicht abonniert, die regelmäßig gucken. Lasst mir doch einfach mal ein Abo da. Stellt die Glocke dann am besten auch auf alle, damit ihr dann wirklich auch benachrichtigt werdet. Talking with Wäre doch besser. Well, talking to themselves. They're not wearing any riot gear or anything like that, so hopefully it's going to end peacefully. Oh, Spiegel TV ist auch hier, habe ich gesehen. Unlike in Paris today, they kick off in Paris today. Oh, fährst du. Nein, lustig. Wie geht's? Oh, kaputt, müde. Langsam, Rücken tut weh. Ich war ja lange krank halt. Hatte er Schiss, irgendwie mit mir zu reden, weil er einen Ärger kriegen könnte? Da hatte ich irgendwie den Eindruck jetzt so. Naja, den haben sie ja mal verfolgt bis nach Hause, ne?
guten Scheiße. Jo, meine Güte, so. Ja, teilweise scheinen sie ja schon rauszugehen mit dem Fahren. Ich doch so sehr. Lücken auffüllen. Ja, wir stehen ja einige schon draußen jetzt. Die wir keinen Bock mehr haben. Ja, ein Kessel, richtig ist das ja nicht. Wahrscheinlich ist jetzt Ende hier. Vermutlich dürfen sie nicht weiter. Also theoretisch sollte es ja bis 23:59 Uhr gehen, aber ja, könnten sie theoretisch schaffen, wenn sie die weiterlaufen lassen würden, wäre das machbar. Also ist jetzt hier was Schluss offenbar. Gibt es hier einen Pressevertreter eigentlich? Pressesprecher? Einfach hier. Es ist Schluss jetzt hier. Ja, Schluss, okay. Du haust ab? Warum ist Schluss? Nee, ja scheinbar doch, oder? Weil die sagten jetzt hier irgendwie, er rückt zusammen, damit es keine Lücken gibt. Also scheinbar ist ja, lassen sie nicht weiterlaufen, oder? Was ist hier los? Und das ist ja... Da ist Polizei, da auch. Ja, ich habe da auch. Ticker zu gucken, aber irgendwie... Pressesprecher. Entschuldigung. Kann man hier nicht ein Pressesprecher von Jetzt nicht. Wenn Sie da die Pressefreiheit Wir haben keine Zeit. Ich soll da anrufen. Ne? Ja, man könnte da. Hast du die Rufnummer von der Pressestelle der Polizei? Könnte die da anrufen tatsächlich. Ja, habt ihr Nummer jetzt nicht. Da muss doch irgendwas sein. Ja. Also die waren so beschäftigt, dass sie noch nicht mal sagen können, ob der Pressesprecher verfügbar ist. Ich soll die Nummer anrufen. Ja. Gibt es irgendeine Nummer? So. Wenn da jetzt jemand dran ist. Kriegt man sicherlich raus. Ja, da geht doch bestimmt auch jetzt jemand ran am Freitagabend. Das glaube ich auch nicht. Ja. Am 1. Mai, genau, am Feiertag auch noch. Kommt noch dazu. Naja. Und wie ist dein Plan jetzt? Bleibst du hier? Ja. Mal gucken, ja. Du machst los dann, ja? Wie ist der Plan? Du machst dann los oder was? Ich schau mal, ja, ob ich noch bleibe. Ja. Also irgendwo, vielleicht ist Haselheide voll gerade und kann ja sein, dass da irgendwas ist. Ja, da war ja auch eine Demo in der Hasenheide, definitiv. Und da sollte die Demo hier ja enden. Könnte da hinlaufen auch. Und Warschauer ist ja eigentlich auch immer viel. Man könnte da auf jeden Fall, also da waren sie, ich glaube, eine Friedensdemo sogar bei Hasenheide. Das ist natürlich super dunkel. Und ja, bis 0 Uhr oder so. Ziemlich lange jedenfalls. Problem ist, du hast da kein Licht, ohne Licht bist du am Arsch halt. Zu dunkel. Naja, ich kann mein Handylicht ein bisschen anmachen. Also ich habe meine Lampe nicht bei. Ja, ein Handylicht, aber das kannst du ja vergessen. Eine Hasenheide, wie im Tiergarten. Du meinst im Park? Ja, im Park. Ja. Ich denke mal, also stand da. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht, weil es ist davor. Ich weiß es nicht. Kann natürlich sein.
Aber da keine Nummer stand, stand keine Nummer, So stand guys, I want to try and show you the Mal clips tippen, das ist vielleicht ein Tal. posted by Tommy Robinson earlier today, informing us that Danny Tommo has been detained. Was meinst du mit ja, ein bisschen müde? Ja, das ist vielleicht geht ja irgendwo was, aber Ich gehe nochmal nach vorne da ein bisschen. Muss man auf jeden Fall ein Auge hier drauf halten. Danny Tommo has been detained under the terrorism act Dieses by Verfassungsverhalten, UK dieses Verhalten auch, authorities when wo he is einer landed. den Finger auf dich Putting zeigt. out there, letting you know, Danny Tommo is currently in custody at Heathrow Airport, detained under the terrorism act. Because our government view it as a terrorism if you're trying to highlight criminals, criminal gangs, which is all he's done, is go and highlight criminal gangs who are bringing criminals into the UK. He's been detained under the terrorism act at Heathrow Airport. Danny Tommo has been detained under the terrorism this is act live in Berlin by UK authorities when he has landed. Putting that out there, letting you know, Danny Tommo is currently in custody at Heathrow Airport, detained under the terrorism act. Because our government view it as a terrorism if you're trying to highlight criminals, criminal gangs, which is all he's done, is go and highlight criminal gangs who are bringing criminals into the UK. He's been detained under the terrorism act at Heathrow Airport. Danny Tommo has been detained under the terrorism act by UK authorities when he has landed. Putting that out there, letting you know, Danny Tommo is currently in custody at Heathrow Airport, detained under the terrorism act. Because our government view it as a terrorism if you're trying to highlight criminals, criminal gangs, which is all he's done, is go and highlight criminal gangs who are bringing criminals into the UK. He's been detained under the terrorism act at Heathrow Airport. There we go, guys. So that's the latest there. We've heard from Tommy Robinson. Let's get the sound back on this one now. One more. There we go. So we're now looking at live pictures of Berlin this evening. Yeah, welcome to the chat as well, Gary. Ganz hinten. Aber jetzt kommen welche, jetzt kommt die Polizei. Kannst du an die mal ranhängen. Kommt tatsächlich welche. Häng ich mich doch mal an die dran, ja. So, dass der mir mit dem Schirm dann We're going to be looking at kann, hoffentlich. New York a little later as well. Live feed from New York. We're now watching and listening to the May Day protest in Berlin. Police moving through there. People trying to enjoy their pizza. Very busy. It looks very, very busy. Die laufen irgendwie nach hinten durch. Habe ich überhaupt noch Netz? Ja. Jetzt habe ich Netz. It is a Friday night now, and I think it's been a bank holiday as well there in Germany today. Viva Palestina, they're singing typical Palestine lefty march. Just wondering whether there may be any counter-protesters here anywhere. Die Polizei geht irgendwie da weiter durch. Ganz hinten scheinbar. Ja, ist komisch. Die einkesseln. So viele sind es ja nicht. It's from Berlin. I think it's from a channel on YouTube called Berlin TV.
Berlin TV on YouTube. It is live. Hit the like button, guys. Palästinensern zuschlagen oder so. Ja, gut. Very busy. Like a carnival atmosphere there. Looks quite hot as well, as people wearing shorts. Well, I saw one person wearing shorts. Maybe it's not so hot. Going to be going across shortly back to Washington DC, and then after that on to New York. Got some music in the background now, maybe it's copyright music. Turn it down. Get your public plays in the background. As you can see, it's a big crowd there today, this evening, live in Berlin. Headline news today, breaking news, Danny Tommo arrested on his return to the UK at Heathrow Airport. Leave any comments in the chat. Ja, wie ihr seht, ich gehe mal voll rein hier, nicht wie einige, die immer am Rand stehen, weit weg. And don't forget to hit the like, the thumbs up, give the video a thumbs up for me, thank you. Okay, let's go back to get some music going again. Get some sound going again. As we walk around the streets here. 21:45. Ich glaube, das geht hier nicht weiter mehr. Wie das aussieht. Keine Ahnung, was das jetzt hier soll. Die Polizei hat jetzt auch keine, ich habe zumindest keine Durchsage gehört, dass sie das jetzt auflösen irgendwie. Das ist schon alles komisch. Und hast du mitbekommen, warum jetzt hier nicht weiter können? Die Polizei, da ist ja auch keiner da, den man da fragen kann, ist ja so beschäftigt. Keine Ahnung, was hier gerade los ist. Okay, I'm just going to play that clip again now from what Tommy Robinson posted earlier today. I'll play that for you now. Just one moment. I'll get it ready for you. Here we go. Why is the sound not working? Oh, hang on. Danny Tommo has been detained under the Terrorism Act by UK authorities when he has landed. Putting that out there, letting you know, Danny Tommo is currently in custody at Heathrow Airport, detained under the Terrorism Act. Because our government view it as a terrorism if you're trying to highlight criminals, criminal gangs, which is all he's done, is go and highlight criminal gangs who are bringing criminals into the UK. He's been detained under the Terrorism Act at Heathrow Airport. Danny Tommo has been detained under the Terrorism Act by UK authorities when he has landed. Putting that out there, letting you know, Danny Tommo is currently in custody at Heathrow Airport, detained under the Terrorism Act. Because our government view it as a terrorism if you're trying to highlight criminals, criminal gangs, which is all he's done, is go and highlight criminal gangs who are bringing criminals into the UK. He's been detained under the Terrorism Act
at Heathrow Airport. Okay, let's go back to the main screen now. Back to the main. Get some volume going for you. Just one moment. I'll have the volume up for you now. Any second now. Here we go. Ein bisschen näher ran, dann ist ja bestimmt der Sturmtyp wieder da. Wie gesagt, wir waren ja da, in der Brücke, da waren die Palästinenser-Truppen, der stand ja da oben auf dem Hauschen vom Wagen, im LKW. Habt ihr jetzt keinen Eingriff gesehen, aber ich war vorher da, was? Das war. Viva. Da steht einer mit einer Fahne da oben auf den Bergen. Ja, nicht nur einer, mehrere. Wir sind jetzt in Neukölln angekommen mit unserer Demonstration. Neukölln ist der Ort in Berlin, an dem Palästina-Solidarität am härtesten von der Polizei zurückgeschlagen wird. Seit fast 3 Jahren begeht der israelische Staat einen offenen Genozid gegen das palästinensische Volk. Und wer diesen beim Namen nennt, der wird in Deutschland noch immer als Antisemit hingestellt. Wer sich dagegen wehrt, dass ein ganzes Volk per se als terroristisch und islamistisch bezeichnet wird, der erntet die geballte Repression des deutschen Staates in voller Härte. Aber guess what? Wir sind immer noch hier. Wir werden uns von ihrer Repression niemals kleinkriegen lassen. Wenn ich in den Augen von Friedrich Merz in der Bildzeitung als Antisemit bin, dann kann ich das nicht beleidigen. Scheiße, dass ich die Lampe nicht bei habe. Die käme jetzt wirklich gut, so dunkel wie das hier ist. This was younger, mate. Yeah, you're right. I know. Yeah, I'm supposed to have heard it from a guy TT on here who told me about it. So I've looked it up. Tommy Robinson did put a post out to say that Danny had been arrested on his return into Heathrow. What we're looking at now is in Berlin. It's a May Day march protest. So basically, yeah, lefty protest.
Sorry about that, guys. Oh no. Where's it gone? I'll be back with you in a second, one moment. Just leave it on that screen there a moment while I was trying to sort this out. Aber sich da gegenseitig irgendwie mit hat noch nie was gebracht. I think I've got it back. Yeah, I've got it back. There we go. No, I haven't seen that about they wanted to exhume the remains of Colston and put him somewhere out of the city. Ja, Why? aber Just lass because uns das it's einfach so like verstehen, weil Menschen his definieren sich bones ja or sehr oft whatever's über left of him Zugehörigkeiten, weil is das in sozial sicher ist. is in Bristol. Also They want to erstmal vom get Gefühl him. her. They even want to get rid Und of die his wahre bones. Freiheit beginnt ja auch, wie ich finde, in dem Moment, Crazy wo man in people. der Lage ist, It's sich never gonna außerhalb happen. einer Gruppe No selbst way. zu definieren und zu seiner Haltung und zu seinen Ansichten zu stehen. Das ist zwar irgendwie vielleicht erstmal so dahingesagt, weil nicht einfach in der Praxis, aber so hält man sich zumindest erstmal jede Tür offen und man kann sich auch alles anhören erstmal. Wie gesagt, es hat gewisse Grenzen, ne? So, was es gibt, was man sich an Meinung geben soll, aber im Grundsatz erstmal, für mich sind das hier auch keine Linken oder was, sondern das sind Menschen, die demonstrieren zum 1. Mai. Punkt. I just had a halal. Ja, politisch hast du schon on my recht, channel. Yeah. Berlin, aber letztendlich Sounds spielt about es für right, mich jetzt doesn't it? keine Rolle. Die wollen halt Good old YouTube. ein politisches Good old System, Google. was andere nicht wollen. So, für mich ist, hatte ich am Anfang schon sehr früh gesagt, für mich ist der Sozialismus nicht die Lösung. Und für die vielleicht. So Von we are daher, das watching, as steht you ihnen halt can einfach see, zu. Berlin Müssen live. wir Demokraten aushalten. Dass es eben Meinungen gibt, die einem nicht gefallen. Relativ simpel. Ja, darfst du. Ich muss noch mal ein bisschen die Augen aufhalten, weil jetzt hier einige Menschen an mir vorbeilaufen. Danny Tommo, yes, he was arrested on his return to the UK.
Ohne das E am Ende. I will. Nur das IN. I will attempt to show you. Das E muss da weg. Ja. The post Gerne. from Viel Spaß damit. Ja, mach mal. Tommy Robinson about this. Some problems at the moment doing this. Macht doch nichts, alles gut. Just try this. Also, du siehst, ich bin noch Neuland, ja. Ist doch in Ordnung. Wo ist denn hier die... Qualität, was du hier hast. Time for bed. Ist aber eigentlich richtig. Das ist ein iPhone, ne? Ja. Ja? Get that over there. Yes. Gerne. Ja, mach mal. Bei YouTube gibt es auch so ein paar Wherever it To-Dos. goes, I'm gonna try and get his post Ja, back da up. musst du dann mal bei YouTube eingeben. Da findest du auch so ein paar, wie man das einstellt und einrichtet und so. Kannst dich ein bisschen mit It's beschäftigen und dann hast du 21 viel hours. Spaß damit. Nein, Ah, okay, nicht nur bei YouTube. YouTube only. Auch nicht. YouTube. Achso, YouTube, da Ja. bin ich auch, aber da muss ich noch erst einen Sonderkanal. Daniel Thomas, Danny Tommo, has been detained under the Mach mal in Ruhe Terrorism alles. Act by Gerne. UK authorities Spaß. when he has landed. Putting that out Sorry there, about letting you know Danny Ja. Tommo is currently in Gerne. custody at Heathrow Airport, detained under the Terrorism Act. Because our government view it as a terrorism if you're trying to highlight criminal gangs. Kommt hier ein bisschen Bewegung rein. Hang on. Guess where I am, folks. Playing the wrong one. Guess where I am. Daniel Thomas, Danny Thomas. There he is. Right, hang on. So, also momentan hören wir wirklich nur dieses Free Palestine. Okay, one moment. Just turn the sound down on here. We're going to listen now to Tommy Robinson. Ready? Is he on the screen? He's on the screen. Listen to this then. Danny Tommo has been detained under the Terrorism Act by UK authorities when he has landed. Putting that out there, letting you know Danny Tommo is currently in custody at Heathrow Airport, detained under the Terrorism Act. Because our government view it as a terrorism if you're trying to highlight criminal gangs, which is all he's done, is go and highlight criminal gangs who are bringing criminals into the UK. He's been detained under the Terrorism Act at Heathrow Airport. Danny Tommo has been detained under the Terrorism Act by UK authorities when he has landed. Putting that out there, letting you know Danny Tommo is currently in custody at Heathrow Airport, detained under the Terrorism Act. Because our government view it as a terrorism if you're trying to highlight criminal gangs, which is all he's done, is go and highlight criminal gangs who are bringing criminals into the UK. He's been detained under the Terrorism Act at Heathrow Airport. There we go. So there we go. You heard it from you heard it firsthand there from forgot his name then, Tommy Robinson. Ja, ich muss mal ein bisschen jetzt auf die Umgebung achten. Weil sich hier so einige Personen aus dem Demozug lösen. Teils vermummt und I changed that wording actually to hinter mir detained instead of stehen. arrested. Gotta get this right, haven't I?
there. So Ja, Jens, ich habe auch so gerade das Gefühl. how do I do that? That's not very good, is it? Sorry, yeah. So, es geht weiter. Ja, danke für den Hinweis. Ich passe schon auf und deswegen versuche ich auch so ein bisschen die Nähe der Polizei zu halten. So the coppers there. They saw they've had it easy there today. Unlike in Paris earlier, kicked off in Paris earlier on with the police. Also mehr Helligkeit bekomme ich nicht ins Bild hier. Smash that like button for me, guys. If you can. It will be appreciated. Thank you very much. Obwohl direkt bei denen zu laufen ist auch nicht unbedingt sicher. So, Bengalos da hinten.
So I'm still hoping to get some footage from New York. There's nothing from there at the moment, but there will be shortly, I believe. So stand by for that. But at the moment we are still in Europe. We are looking at Berlin. Live footage here from Berlin. They're still marching. Das Problem ist, neben der Demonstration herzulaufen, sie wird nicht von der Polizei flankiert. Das heißt, ich habe da überhaupt keinerlei Seiten- oder Rückendeckung. A nice taxi, isn't it? Und ich sage euch ganz ehrlich, meine Gesundheit ist mir wichtiger, Did you see that? als euch jetzt hier irgendwelche eskalierenden Bilder zu liefern. Nicht aufhalten, einfach laufen lassen. Okay? Wie wir das hin? All walking around the streets of Berlin with glass bottles, look. Police are not stopping them. That could be a weapon, you know what I mean? Would not be allowed in the UK. It looks like glass bottles anyway. Like beer bottles. Probably like Heineken or Viele something. laufen hier auch mit einer Bierflasche rum. It just looks like they're carrying Pulle ist mal schnell geworfen. weapons. Can't see anybody drinking from them. Maybe they're empty glass bottles. Tja, Leonard, das musst du mal diejenigen fragen, die mich in irgendeine politische Ecke verorten. There's a guy there, or a girl, whatever it is, wearing a skirt or kilt, maybe. I don't know. Und deren Carrying a oftmals glass bottle, just walking Hass und right Wut behind the police line, look, auf andere den Verstand rauben. with a weapon in its hand. Crazy, crazy. How is this allowed? So, jetzt Weserstraße erreicht, Ecke Panier. Für die, die auf Google Maps mal nachgucken wollen, wo wir hier gerade rumlaufen. Ich bin schon am Überlegen, ob ich den Stream mal ganz kurz stoppe und die Qualität wieder hochsetze. So police have got their helmets and that ready. No shields, doesn't look like, just like helmets and batons. And this guy here with the long hair and the beard and wearing a kilt or skirt is also carrying a bottle. There we go, he's drinking it now, let's see, just there. That's crazy, isn't it? Another one. So they're allowed to just walk around the streets drinking alcohol straight from a bottle in amongst a protest where it could potentially get nasty. Euch auch, viel Spaß, ja? And these are like weapons, aren't they? Wouldn't be allowed in the UK, that's for sure. Yeah, this guy here.
This one here, definitely carrying a bottle. Diesmal ist die CDU yeah, dran. carrying a alcohol, a bottle, Jeder kriegt mal Heineken or sein something. Säckchen He's ab hier. drinking now. Look. Mucking Fental, Gary says. Here he comes, the guy with the... He's walking right behind the police line. Der Polizist muss schon einiges aushalten können. The guy with the bottle is walking right behind the police line. So, mal gucken, ob die wirklich die große Runde jetzt noch laufen. Dann würde es da vorne links gehen. Und ihr seht ja hier, die Menschen sitzen hier entspannt in der Außengastro, chillen ein bisschen, Very busy. trinken was, unterhalten sich, Very hören busy. Musik. Friday night. I think Also there's a bank insgesamt holiday there today in Voll Germany. entspannt, die ganze Nummer. Everybody Und out das on the darf auch gerne streets. so sein. And the stream has just been lost. Okay, let's see what else I can find. Die Leute feiern halt einfach den 1. Mai It's als back. Feiertag. Aber die Polizei, wenn ich so in die Gesichter schaue, auch die wirken erstmal noch entspannt. Und ihr seht, hier ist richtig was los, ne? Wenn man es sehen kann, wenn das Bild nicht zu dunkel ist. Danny Tommo has been detained. Sage ich dir gleich. Glaube, wir kommen jetzt an die Sonnenallee, Ecke Flügerstraße. Boah, ich will nichts Falsches sagen. Aber vorne ist, glaube ich, die Sonne. Okay, offenbar geht man Richtung Hermannplatz. Ja, Strecke ist verkürzt worden. Schon verpixelt, okay, dann muss ich mal einen Wert weiter runtersetzen. Oh. Abteilung. Hast du Bock auf das Gruppenfoto von euch gerade von der Demo? Ich gehöre nicht zu denen. Ach komm, Alter. Nein, ich gehöre nicht zu denen. Ich bin Beobachter. Genau, Komm. ich bin. Wo kommst du aus welchem Bundesland? Du musst dich ausweisen und musst es erkennen geben. Sonst mache ich nämlich so. Ja, kannst du machen. Ich filme dich ja nicht. Naja, ich filme dich ja. Ja, kannst ja machen. Du hast mich vorhin gefilmt. Habe ich vorhin gefilmt? Ja, warst du Demo-Teilnehmer? Eine E-Mail-Adresse. Ich habe so ein schönes Gruppenfoto. Ja, Polizei Berlin. Ja, oder schick's an die Gewerkschaft, ja. Alter, das wird ein geiles Ding. Berlin ist immer eine Reise wert. Viel Spaß. Okay.
Was? Der ist erst jetzt am Görli? Okay. Also Panierstraße, Ecke Sonnenallee, hier ist dicht. Normalerweise wäre es jetzt hier lang gegangen, aber man geht jetzt weiter Richtung Hermannplatz. Ich bin mal gespannt, wie die Situation sich dann am Südstern bei der Endkundgebung gestaltet, wenn die ganzen Menschen dort zusammenkommen. Das könnte durchaus etwas eng werden, etwas kuschelig. Weiterlaufen. Letztes Jahr habe ich erlebt, dass die wesentlich schneller gelaufen sind, die Demonstrationsteilnehmer. Das Ganze läuft hier wirklich in Slow Motion ab. Ach, hast du mich gefunden? Lange Suche? Ja, wa? Aber sehen wir uns morgen trotzdem noch? Gerne von mir. Ja, gerne, gerne. Dann lass uns da noch einen Ort. Der Tag ist heute voll genug. Ja. Ach ja, komm, das ist ja. Ich habe immerhin 4,5 Stunden geschlafen nach dem Nachtdienst, also passt. Komm, muss reichen. Falls wir uns wieder verlieren, wir schreiben uns. Wir schreiben uns auf jeden Fall, weil wir uns verlieren, weil ich muss ein bisschen so, ne, und weil ich will auch nicht zu nah an die ran jetzt. Also der ganze Hermannplatz ist komplett abgeriegelt. Ist komplett, ja? Ja. Okay. Ich habe die Polizeiautos nicht mehr erzählen können. Okay. Ja gut, ich gehe auf jeden Fall erstmal weiter. Also, Bis später. Ja. So, der liebe Berlin-Besucher hat kurz mal Hallo gesagt. Ist es immer noch so pixelig, das Bild? Schaltet mal bitte dann bei YouTube auf 720p, das sollte eigentlich klappen. Ich kann den Stream ganz kurz stoppen und mal auf, obwohl dann wird das Bild etwas dunkler. Okay, guys, I just want to show you a little clip of what happened in Paris today, this afternoon. Here we go. Let's see if I can get it to play. Get some sound on. So this was earlier today in Paris. So whilst we watch this, I am keeping an eye on what's happening in Berlin in Germany. It's still peaceful there at the moment. You see in a moment what happened this afternoon in Paris.
You can see there's Antifa flags in the crowd. Palestine flags as well. It's a massive march today in Paris. Really big. So you can see some flares going out there. There's women and children in amongst with the protesters. And there's red and black smoke flares going up at the moment. Just if I can fast forward a little bit. So you can see the size of the crowd there. I'm just pulling it forward a little bit more. Look at the way the police are dressed there, full riot gear. Look like Robocops. Batons are out. Just sort of sprayed on that sign there, Paris Antifa, is that? Lots of Antifa flags. Everyone covered up. Face coverings everywhere. There's all riot police down this side street. In the background is all riot police. There they are. It looks like they're about to charge, or they're about to do something. Mouthy cow there calling for her friends to come and join her. They want to fight the police. And the police are charging. Look at this. The police are charging into the crowd. And now they're retreating. It's a tactic the police tend to use in France. They charge at the crowd and then retreat and then charge again. Here they go again. Oh, some guys just fell over the bin. The police seem to, they want this to happen, it looks like. Trying to provoke the crowd. Full riot gear, full face helmets. More police behind them on the far side. So this was earlier today, guys. Earlier today in Paris. Allez les gars. Allez, reculez, venez.
It's French police are 21:30. mate. They look lethal today. I was watching Sploosh. He was there live streaming. Reculez les gars là. We could do with the police coming over here occasionally and sorting our lot out. Robocops, a lot of them. Look at them. Very well organised. There's Wesley Winter there, look. Wesley Winters on the screen. So it looks like the police are trying to hold the crowd back. Okay, we're just going to nip back now to... Can I leave that a second and just go back to Berlin? Yeah, I think this is the one. There's Berlin there. Let's get some sound going. So this is back in Berlin right now. This is happening live. Also es ist jetzt nicht mehr so weit bis zum Südkreuz. Und wir können uns hier eigentlich relativ gut bei den Einsatzwagen platzieren und die Sache mal vorbeilaufen lassen. Gonna try and get over to New York shortly as well. See what's happening over there live. Anti-fascista, I can hear them singing.
So this is Berlin, guys. Gute Nacht, Manuela, wünsche ich dir auch. Vielen Live Dank. in Berlin. Free Palestine, they're singing. It's all over the world. This is happening. Well, not the whole world. Asia is okay. So most of the world is all like this. Leftists, Free Palestine mob. They're all young people. This is what the future is, you know. We cannot fight back against this. It's happening everywhere, and it's impossible to fight back. There's not enough of us coming together. When you see this in the capital of Germany, you know what I mean? Playing music there, so that's probably copyright, so I'm going to turn this down. Yeah, Mr. Mazungu said he doesn't think the Free Palestine mob are going to get an easy ride after the attack on the Jewish community again the other day. But I don't know, mate. We'll see on Monday. There is a march on Monday happening. It's our May Day march, which is not on May Day because our UK will not give us a holiday on May Day. They always do it to the nearest Monday to it, or the nearest Monday following May Day. So our march is going to be on Monday in London. Let's see what happens there. There's also a smaller march organized for tomorrow, I think, in Bristol. Starting in Castle Park. Die Gewerkschaften versuchen, unsere berechtigte Wut zu befrieden, statt sie zu organisieren. Unsere Räume werden geschlossen, weil wir zu politisch sind. Wir sollen in der Schule schreiben. So these police here have all got their helmets on, ready for action. Got no shields though, no riot shields, just helmets and batons. And guns by the looks of it, or tasers. Guns, I think they're carrying it. All carrying guns. They still look a lot more intimidating than our UK police. Palestine flags being flown there, look. Haven't seen any, I've not seen any Antifa flags yet.
Okay, the music stopped. We can go back to the sound. Faschismus, Krieg und Genozid bedeutet. Was bleibt uns dann anderes, als Strategien zu überlegen und dagegen anzukämpfen? Wenn unsere Zukunft gerade So the time in Germany at the moment is coming up to closer to 11 in the evening, and they're still being allowed to march and protest. In the UK, they would have had a dispersal at about 5 o'clock, like 5 hours before this lot. And there's no signs of any dispersal taking place here. They're just being allowed to march. And at the moment is peaceful. Same chance as what we get in the UK. Whose streets, our streets, whose streets, our streets. May the 16th. May the 16th. Such an important day. Here in the UK, in London especially, May the 16th. Too little, too late, in my opinion. Too little, too late. I think the whole of Europe is taken over by leftists. I can't see a way that we can beat them. There's too many of them. Antifascista singing. That's a massive banner they got there walking along, and the police are on this side of it and the protesters are all on the other side of it. There's a lot of police there. Anti-Kapitalista!
Ich habe kurz umgesteckt, die Funkstrecke. Die erste war jetzt leer. An alle BerlinerInnen, wir gehen heute auf die Straße, weil wir keinen Bock mehr auf Gegner haben, weil wir keinen Bock mehr auf März haben, keinen Bock auf Militarisierung, auf Wehrpflicht, auf Kürzung, auf scheiß hohe Gegner. Wir wollen was anderes. Deswegen sind wir heute auf der Straße, deswegen gehen wir auch nicht raven, weil heute ist politischer Kampftag und deswegen gehen wir am 1. Mai auf die Straße. Also ich bin auch dazu übergegangen, die Abwertungen hier im Chat gegenüber einzelnen Menschen, die wir hier sehen, zu löschen. Der Nightbot hilft mir da ein bisschen. Lasst uns wieder dahin zurückkommen, dass wir hier die Menschen als Menschen sehen und nicht mit irgendwelchen Zuschreibungen abwerten, nur weil sie nicht eurer eigenen Meinung entsprechen oder eurem eigenen Weltbild. Das ist mir ganz wichtig. Tax the mother, I said tax the rich. Tax the rich. Tax the motherfucking. Alright, listen. Tax the when I say you've got who got the power? What kind of power? 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 Ja, Miles, aber da können wir eben was machen. Und wenn ich was überlese, schreibt mich gerne mit @Beobachter live direkt im Chat an. Dann sehe ich das direkt besser. Und Rudi, du hast recht. Im Endeffekt entlarven sie sich selber. Okay, Ende des Demozugs erreicht. Waren schon ganz schön viele. Shady, aber das sollte eben nicht so sein. Internet ist auch kein rechtsfreier Raum. Und auf der Straße redet man ja auch nicht so miteinander in der Regel. Und ich finde es halt, wie gesagt, für meinen Chat absolut nicht in Ordnung. Storm Eagle tatsächlich so erstmal nicht, nein. Ich habe meinen Bot, der relativ human eingestellt ist. Und deswegen ist auch die Interaktion mit dem Chat für mich ein wesentlicher Bestandteil. Was natürlich in so einem Live nicht unbedingt einfach ist. Vor allem, wenn es jetzt hier über 1500 Zuschauer dabei sind. Nee, das ist weder ein linker noch ein rechter Stream. Das ist einfach nur ein Livestream. Vielen Dank, Petty Jack. Das müsste ich eigentlich als angeheftete Nachricht oben anpinnen. Und ich verstehe natürlich auch die Emotionen einiger Menschen.
gar kein Thema. Aber meine Arbeitsweise, das wiederhole ich immer gerne für die, die mich vielleicht noch nicht kennen, ist die Distanz, die Beobachtung, der Abstand und eine möglichst objektive Berichterstattung. Und eben in großen Zügen nicht das, was vielleicht andere Livestreamer machen. Ich bewerte hier niemanden oder werte ihn schon gar nicht als Mensch ab. Und das würde ich mir von meinen Zuschauern genauso wünschen, diese Haltung. Oh. Estas victorias no ocurrieron por casualidad. Estas victorias ocurrieron porque todos lo demandamos, señores. Sie haben recht. Alles gut? Alles gut. Ja. Necesitamos que todos ustedes luchen. Max, nein, keine Information. Sigamos unidos todos. Aber danke für dein Lob. So, wir gehen jetzt die Hasenheide runter Richtung Südstern. Ja klar, Leonhard, du hast schon recht, natürlich wertet man, aber man kann auch seine Bewertung auf einem gewissen Niveau halten und nicht irgendwie so Zombie-Umzug und irgend so einen komischen Kram da absondern. Es geht letztendlich um die Art und Weise, wie ich etwas bewerte. Und im Deutsch haben wir eigentlich eine sehr schöne Sprache, wo wir viele Möglichkeiten haben, uns adäquat auszudrücken. Deben hacer realidad la ley New York for all right now. En este Día Internacional de los Trabajadores estoy aquí para apoyar la ley. Porque los trabajadores inmigrantes merecen seguridad y dignidad y la libertad de trabajar. ¡Sí se puede, señores! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! So, wie habt ihr denn jetzt den Vorbeimarsch des Demozugs erlebt? Frage in den Chat, was schätzt ihr, wie viele Menschen waren das? Habt ihr da so einen Eindruck gewinnen können? Wie sind da so eure Zahlen? Ja, 3.000 bis 4.000 schätze ich auch. Ist auch so mein Gefühl, irgendwo dazwischen. Good afternoon, New York City! How we doing? How we doing? Happy May Day, everybody! I want to say thank you first and foremost to the organizers, the activists, and the hard-working men and women of New York. Also wenn wir beim Südkreuz angekommen sind, dann bleiben wir noch mal so ein halbes Stündchen, schauen uns das Geschehen so ein bisschen an
Ich kann nicht sagen, was unterwegs gewesen ist. An irgendwelchen, keine Ahnung, Gewalttaten. Ich habe zumindest den Eindruck gewonnen, dass das hier in groben Zügen sehr friedlich vonstatten gegangen ist. Auch wenn jetzt vielleicht die baden-württembergische Polizei vor uns hier behelmt hinterherläuft, was etwas martialisch wirkt. Und bis auf einige wenige Ausnahmen von Störern mir gegenüber ja, es ist halt eine 1. Mai-Demo, wie man sie eigentlich nicht so aus Berlin in der Vergangenheit in Erinnerung hat. Und wir wissen natürlich nicht, was danach noch passiert. Das bleibt dann wahrscheinlich im Dunkeln. Den Eindruck hatte ich auch. Letztes Jahr war es ja eigentlich schon relativ ruhig. Diesmal habe ich den Eindruck, dass es sogar noch einen Tacken ruhiger geworden ist. Analog, da hast du tatsächlich recht, wenn die tatsächlich eine konsequente Deeskalationsschiene fahren und nicht bei jeder Kleinigkeit da am Rad drehen, dann nimmt das natürlich der Dynamik entsprechend die Energie. Patty Jack, alles gut. Ja, ich bin Nachtmensch. Warst ja auch sehr lange dabei. Liebe Grüße. So, die rücken mir jetzt ganz schön auf die Pelle hier, die Einsatzwagen. It's 22 hours. Robin, ja, vielleicht. Könnte sein. Silvester war da noch etwas knackiger. Vor allem im vorletzten Jahr. Und die Jahre davor war es noch schlimmer. Aber ich denke mal, wir haben uns hier nicht zu beschweren. Ich finde es gut, wenn das hier friedlich vonstatten geht. Ich kann das nur begrüßen. Wenn möglichst alle Beteiligten gesund nach Hause kommen. Ja, Pinatas, die waren dabei, ich glaube so der 4. Block, der vorbeiging. Da lief die Polizist auch ganz nah dran. So wirklich schwarz war der irgendwie nicht, aber auf jeden Fall hatte der eine besondere Aufmerksamkeit seitens der Polizei erfahren.
Ja, und wir laufen gerade hier die Hasenheide lang in Richtung Südstern. Wir haben noch knappe 1000 Meter, dann sind wir am Ziel. Schall und Kunst, definitiv überwiegend junge Menschen. Durchschnittsalter kann ich nicht schätzen, dazu war die Masse einfach, ich sag mal, nicht im Einzelnen zu erkennen. Ich habe hier auch ältere Menschen gesehen, also es ist schon eine bunte Truppe, sage ich mal. Aber ja, natürlich überwiegend junge Menschen. Ich druck so ein bisschen rum, weil ich dir wirklich keine wirkliche Zahl so geben kann. Die würde definitiv falsch sein. Ich sage jetzt mal 25 bis 30. Oder sagen wir einfach mal 18 bis 30. Ich glaube, dann sind wir im sicheren Bereich. Ich muss mal gucken, welchen du meinst jetzt hier. Wie er die trägt, ja, es ist jedem Uniformierten freigestellt, wie er sie trägt, und er trägt sie eigentlich ganz gut. Ist natürlich blöd, wenn er dann in seinem Fahrzeug verschwinden muss. Aber es ist schon mal nicht alltäglich. Ja, wir gucken mal, dass wir ein bisschen vorbeikommen hier oder auf den Mittelstreifen gehen, damit ihr auch ein bisschen noch mal was vom Demonstrationszug seht. So guys, ich laufe tatsächlich hier erstmal nur hinter den uniformierten Herren. Capital of Germany. And also at the same time in the bottom right hand corner we have live footage from New York City. The sound is from Berlin. I have no sound on the one from New York, not at the moment. So it's quite late here in Berlin now. It's about 11:05 in the evening there. I don't know how this is going to end. But the police are not doing anything at the moment to try and disperse them. Meanwhile, there are speeches happening in New York. Just lost the feed from New York. Hopefully it'll come back.
lost our New York feed. Ich kann das gut verstehen. Also, dass die jungen Menschen hier gegen Wehrpflicht sind, kann ich nur unterstützen, finde ich in Ordnung. Die wollen sich nicht verheizen lassen. Wir holen uns die Scheiße und wir machen damit sozialverträgliche Dinge und wir keine Waffen. Wir werden gestalten in dieser Stadt und wir werden die Zukunft angehen. Denn die Jugend will den Sozialismus und wir werden den Sozialismus gemeinsam erkämpfen. So, jetzt kommt langsam die Bewegung raus aus dem Zug. Die ersten dürften jetzt schon am Südkreuz angekommen sein. Die Bundeswehr, nicht unser Militär, in Flamme, nicht unser Krieg, Feuer und Flamme. Ja, Werner, also ich lösche den Kommentar mal. Das sind alles so eine Geschichten. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier im Chat alle zusammen erwachsene Menschen sind und uns auch vernünftig unterhalten können. So I got the feedback from New York. So Berlin is a big screen and the small one is New York. Ist natürlich nicht so schwierig, nicht so einfach. Immer noch 1300 Zuschauer. Da sind natürlich ab und zu mal doch welche dabei, die dann über die Stränge schlagen. Normanista, gebe ich dir recht. Interviews kommen leider sehr oft etwas zu kurz. Das ist aber auch so ein bisschen meiner Arbeitsweise geschuldet. Weil ich möchte, wenn dann, auch mit unterschiedlichen politischen Lagern Interviews führen. Und solange das nicht möglich ist, werde ich keinem Lager irgendwelche Prioritäten einräumen. Und deswegen bleiben diese Interviews sehr oft auf der Strecke. Ja, das ist ein Inhalt, der fehlt. Aber geschuldet einer gewissen Objektivität in der Berichterstattung. Vielleicht so als Erklärung dazu. Genug von einer Politik, die junge Menschen als zukünftige
Aber wenn natürlich jemand auf mich zukommt, dann unterhalte ich mich natürlich mit dem, klar. Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, junge Arbeiterinnen und Arbeiter. Wir stehen auf, gehen auf die Straße und organisieren die Schulstreiks gegen Wehrpflicht, die bereits über 50.000 Menschen auf die Straße gebracht haben. Denn die Wahrheit ist, die Herrschenden brauchen die Wehrpflicht für einen dritten Anlauf von Deutschland zur Weltmacht. Das müssen wir verhindern. Vielen Dank. Sieht super aus. Danke sehr. Ich fühle mich nicht belästigt. Dann ist gut so. Das sieht gut aus. Franz und Banz, da hast du natürlich recht. Das ist unheimlich schwierig, Tausende von Zuschauern da im Blick zu haben. Ich habe aber selten so viele Zuschauer. Bisher klappte das ganz gut. Ich möchte aber auch niemanden irgendwie eine Bürde aufdrücken, jetzt Moderationstätigkeiten bei mir im Kanal zu machen. Weil das wird dann immer schwierig. Wie passend diese Worte auch heute noch zutreffen. Fort mit dem ruchlosen Verbrechen des Da die richtige Balance zu finden. Und deswegen mache ich es in der Regel selber. Oder ja, lass den Bot so ein bisschen arbeiten, der bestimmte Worte einfach rauskickt. Aber auch nicht großartig sperrt oder so. Oh, das war aber heftig. Ja, deswegen, also da wird dann immer so schnell gebannt und ich bin da mehr tolerant und sage, hey, man kann so eine Nachricht auch erstmal löschen und dann 5 Minuten Pause geben, wenn es wirklich hardcore kommt. Aber erstmal möchte ich jedem auch seinen Raum lassen, solange der eben nicht die Räume anderer komplett unterdrückt. So we're watching live footage in Berlin at the moment. This is happening now, right now, live. And also in New York. So, wir haben noch knapp 200 Meter, 300 und dann sind wir am Ziel hier. Aber bevor die Demo zu Ende ist, möchte ich noch eine Sache sagen. Ich möchte euch bitten, guckt nach links und nach rechts, guckt für die Genossinnen und Genossen. Stormigel, und das ist genau das Problem. Haben und all die, die heute ganz viel Arbeit da reingesteckt haben, dass wir gemeinschaftlich auf der Straße sein können. Danke Vielleicht ist meine Objektivität schon relativ hoch angesetzt. Und so ein Moderator ist ja auch ein Mensch mit Emotionen. Der reagiert dann vielleicht mal anders, als ich da vielleicht reagieren würde. Schwierig. So it's 11:05 there in Berlin at the moment, 11:05 on a Friday evening, and the protesters are still allowed to carry on with their protest and march with no intervention from the police. Doesn't seem to be any dispersion. Ja, das ist für mich zum Beispiel so ein Bild, da kann ich mal persönlich was sagen. Da könnte die Polizei jetzt hier einfach auch mal die Helme absetzen. No intimidation. Es tut nicht Not, jetzt hier die Polizei spaliert zu bilden oder ein halbes zumindest. Und dann mit den Helmen hier da die Leute in Empfang zu nehmen. Finde ich ein bisschen überzogen.
Aber das ist meine persönliche Meinung. Nie wieder Wehrpflicht! Nie wieder Wehrpflicht! Vielen Dank, Blondie. Jens, dir auch, vielen Dank. Ja, tut nicht Not. Die Menschen sind hier ganz friedlich. Hier kaum Bengalos oder kaum irgendwas, was man in irgendeiner Weise als kritisch bewerten müsste. Und dann machen diese Helme eher, ja, wie ich finde, kein gutes Bild. Selbst die Uniformierten im Hintergrund, die jetzt nachrücken, haben auch ihre Helme abgesetzt. Und die Zwölfer, ihr Lieben, komm, nimm mal runter die Schüsseln. Taulak, nein, ich meine es als symbolische Übertreibung. Ich verstehe natürlich schon den Eigenschutz, der dahinter steht, weil das ist ja im Grunde nur eine kleine Truppe. Das verstehe ich, aber mir geht es eher um die Symbolik, die dahinter steht. Ja, du hast recht, wenn da mal so eine Flasche rausfliegt. Ja, ich sehe das schon ein. Also ich finde es auch gut, dass ihr da kritisch bleibt und auch mal Widerrede führt. Ihr habt recht, man sollte immer mehrere Seiten betrachten. So, der Platz ist voll. Schneiderlein finde ich nicht, dass die Demosprüche hier unbedingt provozieren. Das sind halt Parolen, das skandiert man halt auf Demos. Aber natürlich, wenn man die Polizei dann auch noch beschimpft, ist das natürlich auch eine Nummer, da bin ich auch nicht dabei. Aber bisher können wir resümieren, finde ich, ist es recht friedlich verlaufen. Ton leicht übersteuert, vielen Dank für den Hinweis. Ich gucke mal, dass ich da noch was mache. So, vielleicht ist es jetzt etwas besser. So, mal gucken, wie ich da jetzt einigermaßen heile reinkomme. Vielen Dank. Ey, geiles Setup, ey. Okay, das ist die neue? Mhm. Okay. Dann hast du den, dann siehst du dich nochmal im Live-Chat. Nee, ich sehe nur den Chat, genau, ja. Welchen Gimbal hast du genommen? RS3. Okay, dann ich will mir auch ein Setup kaufen. Und dann? Ja, einfach nur, damit das ein bisschen bequemer ist. Hast du es dann leichter? Ja, auf jeden Fall. Geil. Wie viel hat sich das insgesamt? Kann ich nicht sagen. Das Handy nicht, Nee, ich bin live, sage ich nicht. Okay, dann sage ich erstmal hier, der Herr hier hat ein richtig geiles Setup. Ist auch bestimmt geile Qualität. Viele Grüße aus Berlin. Wie heißen diese Dings? Beobachter live. Beobachter live. Also sieht man mich denn jetzt hier? Ja, sieht man. Dann wünsche ich euch alles Gute. Schönen 1. Mai. Bleibt sauber. Ansonsten baut keine Scheiße. Genau, keine Gewalt. Keine Gewalt, absolut. Wir respektieren und schätzen die Polizei. Wenn die nicht da wären, wären wir trotzdem zum Teil am Arsch. Ne? Vergesst nicht, Mord, Vielleicht. Totschlag, Diebstahl, Vergewaltigung. Was gibt's noch? Man darf nicht alles. Ja, also Dreck ist überall am Stecken. Weißt du? Es gibt so einen Spruch, ne? Behandle deinen Nächsten so, wie du selbst behandelt werden willst. Freilich, absolut. Zack, und damit ist eigentlich alles gesagt. Ganz genau.
Nur das Beste, sehr Respekt Danke. Polizisten. Erst rein, ihr habt heute Top-Arbeit gemacht. Ein Applaus an euch. Tschak, tschak, tschak. Ältere Herren sind auch da, so wie junge. Kann nur nicht besser sein. Die Eskalation war heute top. Ich fand, war friedlich. Also. War sehr schön. Top-Arbeit hat die Polizei geleistet. Ja, lob die mal ruhig. Ja, Das wirklich, ist gut. wirklich die Wahrheit. So Ja. wirklich die Wahrheit. Wirklich. Ich schätze ja die Polizei sehr. Weißt du, In der Not brauchen wir sie. Das ist ja eine Charaktersache. Oder? Wenn jemand mal Fehler macht. In der Not brauchen wir sie. Ne? Du, oder was sagst du? Auf jeden Fall. Ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann wünsche ich Ja, euch cool. alles Gute, nur das Beste. Die sind auch Arbeiter und die müssen arbeiten heute. Ja. Weißt du? Okay, dann alles Gute. Viel Spaß, pass auf dich auf. No Data, Dankeschön für das Lob. Ja, Dreck, Eier! Wenn die Bachins am Guten Abend. Okay, packt man hier schon ein? Ich weiß gar nicht, ob jetzt schon offiziell beendet worden ist. Ich ziehe mich mal noch ein bisschen zurück. Ich will jetzt den Menschen da nicht unbedingt ins Gesicht. Okay. Noch ein bisschen Feuerwerk. Ja, ist besser hier lang. Immer hinter, nicht in das Volk rein. So wer sich an letztes Jahr erinnert, da war hier alles komplett abgesperrt und auch mit großem technischen Aufwand seitens der Polizei mit Scheinwerfern hat man hier das Feld beleuchtet. Aber hier startete damals die Demo auch und heute endet sie hier. Lasst uns noch einen Moment hier drauf bleiben und gucken, ob es noch eine Abschlusskundgebung irgendwie gibt. Ich kann auch gar nicht sagen, wie lange ich jetzt hier unterwegs war. Guckt, dass ihr den Namen der festgenommenen Person rausfindet und seid solidarisch mit den Gefangenen dieser Abteilung. No Data, aber dann ist ja genau das Problem, dass du nur eine Echokammer bedienst. Und genau das will ich ja nicht. Ich möchte ja gerne, dass auch ihr miteinander redet, ohne dass ihr irgendwie was dazu tut. Vielleicht auch ohne, dass ich überhaupt mal rede. Sondern dass ihr euch ganz normal halt unterhalten könnt, wenn ihr so ein Zielleben halt schaut. There's so many of us here. Like, I asked for almost 8 Stunden live, ja, das ist stabil. Alles gut.
Echt, ja? Okay. Ja, fummel nicht mal rein da. Ja, aber du hast noch mehr Möglichkeiten. Da gibt es noch ganz lustige Sachen. Beschäftigen dich ruhig mal damit. Dann wirst du Spaß haben. Ja, aber es kann ja auch Spaß machen. Mike schreibt gerade so live, leider nicht so gut, da im Hintergrund halt, schade. Mike ja, hat aber auch rein praktische Gründe, Sicherheitsgründe. Und muss nicht nah ran. Die Sache ein bisschen Frontschwein. It's 22:30.